UBC, inspiring Uganda. Hujambo mtazamaji wetu wa UBC TV, ifuatayo ni taarifa ya habari, na kama kawaida tunakuletea habari hii moja kwa moja kutoka studio zetu zilizoko mjini Kampala. Naitwa Bella. Tunaomba radhi kwa hilo, imetokana na usumbufu mdogo hapa kwenye mitambo yetu studio, lakini hivi sasa ninarejea katika habari ya kwanza isemayo wakazi wa Mafubira Zone A na C katika divisheni ya kaskazini ya wilaya ya Jinja walilazimika kuondoka kwenye ardhi zao kuruhusu mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR kufanyika. Wameandamana kupinga ucheleweshwaji wa fidia wanazodai serikali. Hata hivyo, msemaji wa mradi huo David Alele anasema wanasubiri ripoti kutoka Wizara ya Maji na Mazingira kwa kuwa baadhi ya waliopoteza ardhi zao wapo kwenye maeneo oevu maalum yaliyotengwa na serikali. Wakazi hao wenye hasira waliweka vizuizi barabarani huku maandamano hayo yakiendelea, ambapo hata hivyo baadaye polisi iliingilia kati na kuwatuliza hasira zao. Banga ifo kuvaayo nga tulowooza nti bajja kuyita n'ekigambo nani kujja kutusenda busene ne tractor daabwe tetulikweyaliikira era tulibo faida n'omulamu omulungi. Ndowooza nga guno atutoola getuli gutufuula ate ekintu ekindi ekyeyagaza. Aye ndi kwewuunya mwezi ogwokusatu nibafulumya amawulire ati bajja tusasula tuli mu lutobazi. Ekinewunyisa bamalabayiro ogwokubiri batukoba atya uba wayongerako ekintu kolaki kitukoberera twalaga bye twayongerako fedda iranga tuli kujja kusasulera tuli naddo ekitwewunyisa basasuire inyuma batutuma bajemberi nga bakoba ati fe tuli mu lutobazi ajja batulimba sente zaffe nabashatuwa sente fe tukwewa tukulagewa mukitegere kuba okwekalakasa mu mbeera gye mubaddemu eyokuziba ekkubo okuteeka ku blockinga kkubo ogwo musango mukitegere. So kizibu kye mugamba kye mulina saagala mwongereko bizibu birala. Baadhi ya wafanyabiashara kwenye masoko makuu ya mji wa Kampala wamelalamikia kushuka kwa biashara zao kutokana na bei ya bidhaa kupanda, hasa bei ya mazao ya chakula. Wengi wao wanatoa wito wa punguzo la kodi kuwawezesha kuendeleza biashara hizo. Ripoti kutoka shirika la takwimu nchini UBC inaonyesha kwamba bei za bidhaa katika kufikia mwishoni mwa mwezi wa Agosti zilipanda ikilinganishwa na mwishoni mwa mwezi Julai mwaka huu. Mbali na kulalamikia ongezeko la kodi, wafanyabiashara wamelalamikia mazingira mabovu ya ufanyaji biashara. How much was it? It was 4 or 5 before then. Nome fe bitukolera mu dyanyene newe tukola bakasoba fe baja ne baja baga kuparkinga no ngobo.
The conditions we are working in are terrible. Whenever it rains, our customers Chuo kikuu cha Busitema University vikiwemo na vyuo vingine vilikutana kujadili kuhusu maendeleo yao na vile vile kuendesha mdahalo kuhusu ubunifu wa sayansi na teknolojia. Profesa Paulo Wako, chancellor msaidizi wa chuo hicho, amearifu kwamba kazi mbalimbali za ubunifu zimefanyika katika vyuo mbalimbali kwa ushirikiano na chuo cha Busitema kote nchini, na hayo yameweza kutimizwa kwa sababu serikali iliyopo madarakani inaweka kipaumbele katika masuala ya sayansi nchini. Vyuo vingine mbalimbali kama Makerere, Gulu Mountain of the Moon na UCU vilishiriki mdahalo huo. It dries most of the fruits, which include mangoes, pineapples. That we do and disseminate the results are usually supported by the government. And so to facilitate this kind of research dissemination, it's always important for the government to also support it and be part of it. Because then if we do not have the government close by, and then who takes up the research? So this is good progress really. A number of our universities have also now focused on science. As I did say previously, universities were producing graduates and research papers, but now steps are being taken to ensure that we don't stop at research papers, but we go into product development and commercialization. And this is a key issue in terms of industrialization of our country and the actually economic development of our mental medicine, to an extent that they do counterfeit products that don't meet the standard, and at the end of the day the public health or people's health has been put at a risk. However, there are very many policy frameworks that the government is trying to put in place. For example, registering all practitioners of traditional and complementary medicine. The National Drug Authority is trying to make sure that all traditional medicine practitioners are registered with the help of the Natural Chemotherapeutic Research Institute. And you need this information. You need to be able to improve maybe that something is going around, maybe there is an issue with the complications that mothers are developing, yeah, when after giving birth, yeah. So if you want to understand those complications and get to the source of why many of these complications are being developed, you need to access this data. So when you have this data in electronic health records format, it's very easy. Right and read here. Wizara ya Mipango ya Fedha na Uchumi imeeleza kuhusu matumaini yake ya punguzo za kiwango cha riba kwa dhamana za serikali. Kwa mujibu wa katibu wa kudumu katika wizara hiyo, Ramadhan Gobi, sekta binafsi imepiga hatua kubwa katika kushirikiana na wajasiriamali, hatua ambayo imeleta matumaini. Vile vile, kwa mujibu wa wizara hiyo, mikakati 10 ya ukuaji wa uchumi imechangia kwa kiasi kikubwa katika maendeleo ya uchumi nchini. Wakati ambapo serikali inaendeleza hamasa juu ya utoaji wa huduma bora, wananchi nao wanashauriwa kujishughulisha ili kujiingizia vipato. Spika wa Bunge la Taifa Anita Among amewataka wawasilishaji wa mswada dhidi ya bidhaa bandia wa 2023 kuharakisha mchakato ili mswada huo uweze kusomwa kwa mara ya pili bungeni. Mheshimiwa Among ameeleza namna ambavyo bidhaa bandia zilivyo tishio kubwa kwa afya ya jamii. Aliyesema hayo wakati wa maonyesho ya bidhaa halali na bidhaa bandia yaliyofanyika katika majengo ya bunge. Maonyesho hayo yalifanyika katika majengo ya bunge kama njia ya kuunga mkono mapambano dhidi ya bidhaa bandia. Mswada huo dhidi ya bidhaa feki unalenga kubuni mikakati na suluhu kwa changamoto
ya usambazaji wa bidhaa feki na pia kulinda haki za bidhaa halali. Mapema mwezi Machi mwaka huu, mbunge wa jimbo la Bujiri Asuman Basalirwa aliutambulisha mswada huo bungeni kama sehemu ya mapambano dhidi ya bidhaa feki. Maonyesho hayo yamefanyika kwa kauli mbiu sisi sote ni waathiriwa wa bidhaa bandia. Na waziri wa nchi wa vijana na watoto Bala Mbarugahara amefanya matembezi katika kituo cha mahabusu ya muda ya watoto wanaoshikiliwa katika kituo hicho kwa muda kwa uvunjaji wa sheria cha Naguru Remand Home kilichopo mjini Kampala. Na watoto hao huwa wanashikiliwa kwenye kituo hicho kama njia ya kuwarekebisha tabia. Na amearifu kwamba juhudi zinahitajika zaidi kutatua changamoto mbalimbali kwenye kituo hicho. Kwa mfano, moja kati ya mapendekezo ambao ametoa ni kwamba jina la kituo hicho libadilishwe na kuitwa kituo cha makusanyo ya watoto wa kurekebishwa tabia na sio mahabusu ya muda ya watoto. Amelalamikia pia ongezeko la watoto kwenye kituo hicho. His purpose of coming to visit us was to check on the well-being of the welfare of the children, which he appreciated so much. Ministry of Gender has put in their strength to make sure children have the diet that is approved by WHO. They have hands-on skills to make sure they transform from their grouping in their peer pressures where they group and do wrongdoers like these ones who did the flying kick. So in that, we've requested the Honorable Minister to at least look into giving them the startup kit. Now, I'm at Naguru. You call it Naguru Remand Home, but to me, I want to call it Naguru Correction Center, and I will propose this to Cabinet. We should call it a correction center, but most of the children are young. You can't remand someone who's very young, but you can correct. You can keep those children under home. As you have noticed, the children are happy. They are living in a happy life. Their mother, the owner of the director of the institute, is looking after them, and the ministry pledged to support this home to the extent. However, they raise a few challenges, like they need court. They don't have a judge or a magistrate at this place. I'll write to the Chief Justice requesting for a chief magistrate or a magistrate who can come and hear their cases so that we decongest this remand home. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kwa siku ya leo. Asante sana kwa kutizama toka mwanzoni. Tuonane tena kesho panapo majaliwa.
UBC, inspiring Uganda. Did you know that our #1 value as a nation